بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. With you, Engineer Mahmoud Fauzi, IWCF Wood Intervention Instructor, MTC Method Training Center. Now, معكم مهندس محمود فوزي IWCF Instructor. هنبدأ النهارده نتكلم على طرق قتل البير في مجال الانترفنشن. وهنتكلم بالعربي والانجليزي عشان واضح تقريبا ممكن العربي والانجليزي في ناس تتكلم بالعربي وناس تتكلم بالانجليزي. معنا الحمد لله مجموعة مختلفة من كذا دولة يعني. تمام. We will talking today in Arabic and English talking about killing methods in wood intervention. We have four methods to kill the well. We can use any one of them, but different between them depending on situation. If there's an emergency case and situation, we can use some of them, and if you can you can delay, or if your situation is not emergency, so you can choose another method. عندنا 4 طرق من طرق قتل البير في الانترفنشن. في طرق ممكن نستخدمها لو ان انت عندك حاله طارئه لازم تتخلص من لازم تقتل البير في الوقت اقرب وقت ممكن، او لو انت مثلا عندك امكانيه من الوقت شويه ان انت تبدا تاخدها خطوه خطوه، بيسموها بلاننج ميثود او مخطط ليه. نبدا باول طريقه اللي هي بول هيد. بول هيد هنا بتعمل ايه؟ احنا ايه الهدف من قتل البير هنا؟ هدف من قتل البير هنا ان انت تتخلص من ايه؟ من انفلكس اللي طالع لك من ايه؟ من تحت. لان انت مشكله البير اللي انت بتحصل ايه عشان تقدر تقتله؟ ان انت بيظهر لك حاجات طالعه يعني فلويد او انفلكس طالع من الفورميشن ان كنترول، غير متحكم فيها، فبالتالي عشان تتخلص منها بنحاول نعمل طرق لقتل البير. أول طريقة معانا اللي هي البول هيد. First method, bull head. Why we use the killing method to kill the well? Killing the well, we use one of these methods because we need to remove all influx coming from the formation, uncontrolled influx, because this uncontrolled influx maybe have a high pressure, may make or cause blowout. So first method, bull head, to use this method at emergency case. Why emergency case? Because it's easy and quick to remove all influx, to move it again to the formation. As we see in showing diagram, what we do, we pump mud. This mud has push all influx to turn back again to the formation. It's easy as we saw, but also has some limitations. First limitation, formation fracture pressure. We must push it and choose the density of this mud by certain amount to cause hydrostatic pressure not much more than the formation fracture pressure. Because if we pump heavy mud, we can make trouble in formation. And also the pressure of a tubing burst pressure. Tubing burst pressure is the pressure to make a burst in tubing. There's difference between pressure inside the tubing and outside in annulus.
So we must choose also the mud density to not exceed the tubing burst pressure, and also maximum pressure of surface equipment. Also, when we uh, bump it, we must don't bump more than the surface equipment pressure. And also we must take care to not damage the formation. اوكي، دلوقتي احنا هنحاول ان احنا نضخ مد جوه البير عشان نطلع من نرجعه تاني الفورميشن. لكن في الحالة دي لازم نخلي بالنا ان احنا ممكن نضخ مد تقيل شوية، فالمد ده ممكن يبوظ الفورميشن ويكسر الفورميشن تحت. فلازم ناخد احتياطاتنا ان هو ما يزيدش الهيدروستاتيك بريشر الناتج عن الفورميشن، الناتج عن المد اللي هنضخه، ما يزيدش على الفورميشن فراكشر بريشر اللي هو الحد الادنى لكسر لكسر الفورميشن او كسر الطبقه الموجوده تحت. تاني حاجه التيوبنج باست بريشر اللي هو التيوبنج، انفجار التيوبنج داخليا، يبقى ما يزيدش البريشر اللي جوه التيوبنج عن فرق البريشر ما بين التيوبنج وما بين الانرس، ما يزيدش على البارست بريشر بتاع التيوبنج. برضو نفس القصه البريشر بتاع السيرفيس ايكويبمنت بريشر، لما احنا بنضخ ببريشر كويس ما يزيدش على، يعني مثلا ممكن نلاقي عندنا الماكسيمم سيرفيس ايكويبمنت بريشر مثلا 3000 بي اس اي، ما نضخش اكتر من 3000 عشان ما نكسرش مثلا البايبس او حاجه زي كده. طيب دي البول هيد دي بيسميها الامرجنسي ميثود. دي لو في حاله طارئه او لازم نضخ نقتل بيه في الوقت اقرب وقت ممكن، يبقى هو البول هيد. طيب لو ما نفعش البول هيد نتيجه اي سبب من الاسباب، بنختار الطريقه الثانيه lubricate and bleed. At any case, maybe we cannot use this method, bullhead method. We use lubricate and bleed. It's a alternate method to bullhead method. And lubricate and bleed, what we do? We pump a small amount of mud and wait, and then bleed off a small amount of gas. And we do like this. We move bump and bleed, or lubricate and bleed, and up to remove all of gas coming from formation inside tube. So lubricate and bleed is very slow, but is a successful method to remove all of influx came from formation into tubing. In arc. lubricate and bleed دي الطريقه البديله للبول هيد. يعني احنا لو عندنا حاجه عاجله لازم نعملها، يبقى نستخدم البول هيد. طب لو ما نفعتش بنستخدم lubricate and bleed. ما ينفعش نستخدم lubricate and bleed. طيب lubricate and bleed دي بتعمل فيها ايه؟ بنضخ شويه مض ونستنى شويه ونمسح نعمل بيه ضف، نطلع شويه جاز، نقفل ونضخ من الوينج فالف، نضخ شويه، بعد كده نقفل الوينج فالف الثاني، نبدا نسحب، وهكذا بالطريقه دي لحد ما نطلع كل الجاز الموجود معانا. طيب يبقى الطريقتين دول بيبدلوا بعض في بس اول حاجه لو احنا عايزين نستخدم حاجه عاجله بول هيد. طب حاجه مش عاجله لا، ولو ما نفعتش نستخدم lubricate and bleed. So now at emergency we use bullhead method, but if bullhead method cannot used
for any reason, we use lubricate and bleed. Okay, all two methods you used at emergency. But now, if we have a time to plan, we use another method. Forward circulation and reverse circulation. We have another methods for to kill the well. Forward circulation and reverse circulation. The best of them is reverse circulation. Reverse circulation. How first we bought a wire line plug in bottom of tubing and then start to circulate. What we do, we bump from annulus and go from SSD to remove all of influx coming inside tube. This method used as planning method. If we have time to plan and time to it's not emergency for us, so we can use a reverse circulation. دلوقتي احنا بنستخدم reverse circulation لو احنا عندنا وقت ان احنا نخطط وننفذ وننفذ الطريقه دي. بنضخ من الانولس لحد ما يطلع من التيوبنج. بنضخ ازاي؟ بنضخ عادي مض بحيث ان احنا يطلع لنا يبقى اكبر هيدروستاتيك بتاعه اكبر شويه من المض او نقدر نضخ بيه لحد ما يطلع من التيوبنج. بس في الحاله دي بنحط واير لاين بلاج ونفتح الاس اس دي. ميزه الريفرس سيركيليشن ان هي بتستخدم لو سيرفيس بريشر، ان انت بتستخدم اللو سيرفيس بريشر. الضغط اللي احنا بنضخه فوق على السيرفيس بيبقى قليل مش كتير. البامب برضه ما بتبقاش كبيره. الانفلكس ما بيخشش في الانولس. الانفلكس ما بيخشش في الانولس، يعني كل اللي بيخش في الانولس المض اللي احنا حاطينه وبيكون وبيكون الانفلكس اللي احنا حاطينه الانفلكس احنا حاطينه بيكون نظيف فما فيهوش شوائب نقدر ننزلها تضرنا يعني. طيب now in reverse circulation what we do in reverse circulation, we pump through annulus and return to tubing to remove all of influx inside tubing to outside. Okay. Now it's easy. It's use a small amount of volume and a small amount of mud. Use lower surface pressure, and influx don't go inside the annulus. If we have some troubles to use it, we can use forward circulation. Forward circulation is we pump through tubing and retrieve it from annulus. It has some disadvantages. We use a large amount of pumping mud. We pump a volume of tubing and annulus. It uses high pressure, surface high pressure, and also influx going inside annulus. It's problem for us because this annulus may have some troubles. Corrosion may cause corrosion in casing. It very complicated problem if it happens. So we usually try to avoid going inside annulus by any influx. In Arabic. دلوقتي احنا في الفورورد سيركيليشن احنا عايزين هنضخ من التيوبنج
ونطلع الايه، نستقبل الانفلكس من ايه، من الانولس. لكن دي طريقه فيها بعض المشاكل زي ايه، زي ان احنا بنضخ بكميه كبيره جدا، ان احنا لازم بنملى التيوبنج ونملى الانولس كميه بحجم التيوبنج والانولس مع بعض. بنضخ بضغط عالي برضه. في مشكله بتحصل ان الانفلكس بيخش ايه، بيخش معانا في الانلس، ودي مشكله لان الانفلكس اللي طالع ده طالع من البير مش نظيف، فممكن يكون في شوائب تؤثر على ايه، على الكيسنج، ممكن تعمل كوروجن فيه او حاجه زي كده. فبالتالي ان احنا لازم نحاول ان ايه، ما نتجنب الوصول للنقطه دي. بس بعض الاحيان لو اضطرينا خلاص يعني احنا مضطرين نعمل كده، لكن الافضل ان احنا نستخدم reverse circulation. Now we have as we said, we have some disadvantages in this method, forward circulation, and use a large amount of mud and use high surface pressure, and the influx going inside a annulus may cause corrosion inside casing. So now these four methods of killing. First, if we have emergency case, we use a bullhead. If we have some troubles we cannot use bullhead, we use an alternate method, duplicate and bleed. If we have time to planning, we use a forward circulation or reverse circulation. But best one is reverse circulation and alternate of it forward circulation. دلوقتي احنا معانا 4 طرق، ال4 طرق دول معانا اللي هو لو احنا مستعجلين وكده يبقى معانا بول هيد، لو البول هيد ما نفعش بنستخدم دوبليكيت اند بليد. بعد كده لو معانا وقت نخطط يبقى ريفرس سيركيليشن او فورورد سيركيليشن. تمام؟